Joseph Chang here again. And tonight I'm going to read a baby book in Hmong and English. The name of the book is called Linh Tư Nhỏ Tờ Na, Who Lives Here? By Caitlin Rizzi. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, Who lives here? Y Tu Minya, Mi Nhỏ Tờ Na, a kitten lives here. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, who lives here? Y Tu Minya Ao, Nhỏ Tờ Na, a puppy lives here. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, who lives here? Y Tu J Nhỏ Tờ Na, a fish lives here. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, who lives here? Y Tu Nung Nhỏ Tờ Na, a bird lives here. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, who lives here? Y Tu Nan Sư Nhỏ Tờ Na, a hamster lives here. Linh Tư Nhỏ Tờ Na, who lives here? Bay Nhỏ Tờ Na, we live here. The end.